الرحمن الرحيم. هاي المحاضرة الثالثة بال orthopedic problem of the upper limb اللي هي we're talking about the pathology of the hand. الهاند بيها ال important topics عبارة عن 4 topics حقيقة: hand deformities, acute infection of the hand, decurvin disease and carpal tunnel syndrome. الهاند deformities. First of all, the mallet finger. المالت finger هو عبارة عن شنو؟ الديستال interphalangeal joint or distal phalanx بعد ما يقدر يرفع أو يسوي extension due to injury to the extensor digitorum tendon اللي هو الانسيرشن مال extensor digitorum at the base of the distal phalanx، يعني the proximal part of the distal phalanx مثل ما مبين بهاي الصورة. بعد المريض ما يقدر يرفعها result from hyperflexion of the extensor digitorum tendon. راح نشوف هذا الباثولوجي هنا، الاكستنسر origin rupture of the extensor tendon اللي هو الانسيرشن مالته وين؟ بالبيز of the distal phalanx. فالمريض بعد ما يقدر يرفع اصبعه لفوق او يسوي extension. طبعا الموست common mechanism injury هو athlete or work related. other most common mechanism of injury اللي هو forceful tickling in the bed spread or slip cover or pushing of a sock with the extended finger with or without a fracture. And management options usually conservative طبعا depend on the cause or injury of the extensor tendon. If it is open, for example, by knife or sharp object, we must do surgery repair. If it is closed, for example, traumatic close or diabetic patient, usually mallet sibling for 6 to 8 weeks. If it is a bony chip fracture, put K-wire for 4 weeks. This will help in the attachment of the extensor tendon. Surgical fixation of the distal interphalangeal joint مثل ما نشوف بهاي الصورة about 15 degree of flexion حتى نعطي مجال للhealing of the extensor tendon. السكند deformity اللي هي trigger finger. التريجر فينجر دائما احنا نشوفها يا اما idiopathic يا اما عند diabetic patient. البيشنت يسوي فليكشن بالبي اي بي بروكسيمال انترفرنجيال جوينت اند ديستال انترفرنجيال، من يجي يسوي اكستنشن الاصبع مالته ما يجي وياه بسهوله وما يقدر يفتحه فيسمع بي كلانك او طقه مثل الطقه يسموه، لذلك يسموها تريجر فينجر. شلون الصوت يصير بيه. type of stenosing tenosynovitis narrowing of the sheath surrounding tendon is affected the finger. راح نحس اكو فد نوديول بالبيز of the finger. طبعا the tendon can no longer slide freely مثل ما قلنا انه راح يصير stenosing tenosynovitis وهذا الفلكسر تندن ما راح يروح ويجي smoothly مثل ما الله سبحانه وتعالى خلقه. راح يشوف بهاي الصورة المكان مالتنا مال النوديول اللي هي inflamed، من راح تدخل تحت البولي راح يصير بيها كاتشنج. الكلينيكال فيتشر طبعا البيشنت مثل هذا الصورة ذا تشوفوها ما يقدر ماد الأصابع كلهن بس هذا الأصبع ما يقدر يمده. ليش؟ لأنه يحسه شلون مشكل ما يقدر يمده. painful to straightening crackling sound يسمعها الطقة اللي قلنا عليها. probes back suddenly يعني انه يظل يضغط على نفسه او يعصر نفسه يرجع يمد الأصبع مو smoothly فجأة يعني بصوت. التريتمنت usually in finger مثل ما قلنا الكوز idiopathic أو sometimes diabetic. ممكن يستجيب لنا النسيرودال corticosteroid injection or إذا failure نسوي له surgery. شو نسوي؟ هاي الشيث نسوي له release or cut the sheath على مود نخلي الجسم smoothly. recurrency is rare after surgery. الديفورميتي الثالثة يسموها بوتينير deformity. البوتينير ديفورميتي هي مثل ما باعين بهاي الصورة hyperflexion at proximal interphalangeal joint and hyperextension at the distal interphalangeal joint. ايش يصير عند المريض؟ طبعا difficulty or impossible to extend the proximal interphalangeal joint ما يقدر. طبعا passive extension of the BIB passive extension of the BIB يقدر.
passive extension of the PIB of the joint easily. الباثوفيزيولوجي عندنا الاكستنسر تندن، عندنا من يوصل للبروكسيمال انترفرنجيال جوينت راح يصير عبارة عن تو سليبس lateral band واكو سنترال سليب. هذا السنترال سليب راح يصير به انجري، هاي الكولاترال راح يصير به سليبنج فولاري، فراح يصير هايبر ريفليكشن اوف ذا proximal interpharyngeal joint and extension of the distal interpharyngeal joint. هذا الصورة واضحة طبعا مثل ما راح نشوف هاي الصورة central slip is injured، فراح يبقى lateral band راح يسحبنها، راح يصير flexion of proximal interpharyngeal joint and hyperextension of the distal interpharyngeal joint. The cause is usually either traumatic or inflammatory or severe pain or sometimes due between contracture of the palm of the hand. The stages either mild, moderate or mild deflection or advanced. Mild extension lag, moderate extension lag and mild deflection contracture، صار contracture بعد ماكو ما يقدر يسوي correction passively. advanced flexion contracture. الاكس راي sometimes نشوف avulsion piece of bone مثل ما نشوف هذا بالسنترال سليب. طبعا هنا indication for surgery. The conservative treatment usually for 6 weeks splint of proximal interpharyngeal joint اللي هو السبب طبعا مال deformity. إذا قررنا surgery يا أما نسوي advancement طبعا reduction of the dislocation. Surgery may be required to balance or reconstruct the extensor mechanism. There is high risk of failure to achieve complete normal function and extensor mechanism of the finger, and sometimes the patient need a joint replacement or fusion. الديفورميتي الرابعة اللي هي swan neck deformity